The subject, the assassination of Rajiv Gandhi, has been something that I've heard growing up. So I know bits and pieces of it, somewhere. So it was very interesting for me to read it in script. When I read the script, it was so racy and quite thrilling because it was amazing to see how the characters, especially the LTT members, were introduced and to follow their journey. Nalini, in fact, very honestly, it's also a little embarrassing, but I didn't kind of know much about her before. When I was called for this audition, and that's when I was introduced to her, and it was very fascinating and quite eerie in that sense, because a woman living an ordinary life and her, life completely changed with something like this. So it was very interesting for me to kind of know about this character who, something that she chose to believe in and what she got into completely changed her life and brought a different side of her, in fact. From day one, I was so excited to play this character, and I was waiting for these scenes which got shot very recently. That's because it is such a spike in her character. She is going on about her life and is not necessarily very outspoken out there in the public. You don't see her outspoken like that in the rest of the show, but in this, it is quite shocking to see her show this kind of courage, feeling almost invincible at that point, in the scene. So I was very excited to play that. About Murugan, I have no imagination about the Murugan because I've seen only his photos. I didn't get any videos of him to catch his body character, body language, his voice or anything. So I maximum tried to show his gestures, his posing, the way he's look, the facial thing. I tried to match that scenes, that's it. So when I got the character of Shubha, this particular character, she doesn't let her presence known by talking or like inserting herself. She is always in the background, but she is there. So I realized that when I read the script, and it felt like I've got a lot to do. This was a very challenging thing about Shubha because there is next to nothing about her. So especially her background and story and all, there are only like 2 pictures of hers. So mostly I have gathered Shubha from the script. I have made a character, I have given her a character and how she would be. I took my own guesses and liberties and did it. And ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലെ ഏറ്റവും ലീഡ് ക്യാരക്ടറാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. എന്നാലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ലീഡ് ക്യാരക്ടറാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് മാറി. ഞാൻ പിന്നെ ശിവറാസിനെ കുറിച്ച് ഗൂഗിളിലും യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് എനിക്കറിയാവുന്ന തമിഴ് ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ചോദിച്ച്, പിന്നെ അതുപോലെ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളോടൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഞാൻ പുസ്തകം ഇതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചില്ല. ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വായിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ അതിൽ തന്നെ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനത് വായിക്കാൻ നിന്നില്ല. ക്യാരക്ടർ ഓക്കെ ആയതിനു ശേഷം നാഗേഷ് സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെയിറ്റ് വേണം, പിന്നെ തമിഴ് ഒന്നും കൂടി ഫ്ലുവൻ്റ് ആവണം, ഇതൊക്കെയാണ് എന്നോട് സംസാരിച്ചിരുന്നത് സാറ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വെയിറ്റ് കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി മെലിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടി വെയിറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഒക്കെ ചെയ്തത് ഈ ക്യാരക്ടറിനെ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഗണ്ണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിനിമയ്ക്കകത്ത്. അപ്പോൾ ഗണ്ണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര രസം തോന്നി. ഒരാളെ നമ്മളിങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നി. അത് എത്രത്തോളം വർക്കൗട്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല.